Thank you. Takupigia Shosho, good night. Yeah, thank you. Guys, I didn't mean to offend Shosho at any given point. It just happened. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget anytime I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Unajua kusoma, hizi vitu nani amekufundisha? Nini? Jija. Najua Dimo. Dimo, Jija. Saumu. Basi kwanza toa kitunguu kwa fridge. Unaona ukikata kitunguu alafu weke kando, asubuhi utumie. Ni poison. It's poison. Okay. Hey. So toa kwa fridge. Nitatoa. Tuende utoe saa hii. Lazima unaweza sahau. Sisahau. Mara ya mwisho ulikula Kwa nini uliniuliza mambo ya kitambaa ati ni kile nini? Hii si ya kanisa. Mimi nifikiria ati wewe sasa umevaa trouser kwa kichwa. Si ya kanisa. Hii ni baridi kwa kichwa. Ni ya baridi. Wigi kwa wapi? Wigi nimetoa. Sasa nataka kuna siku napeleka mke wangu afanyiwe makeup. Afanyangi sana, lakini nataka wewe na yeye muende uwekewe eyelashes, ufanyiwe unajua microblading? Hizi ziweko microblading, hizi ununuliwe makeup, full makeup kwa nini kwa bili yangu. Sawa. Halafu sasa utuambie mpoa wako wako wapi? Lazima harusi tufanye tena. Tufanye harusi nyingine. Unajua hujazeeka, acha nikwambie. Si kuzeeka umezeeka. Ni vile hapo nyuma walikuwa wanakupitisha kwa mashida. Sasa watu wanaumna umezeeka. Mimi nakuona wewe ni under 20 wewe. Wewe nakuona ni under 20. Then nini hivi? Ukitokea hivi. Unakuwa shika bag hivi. Hivi. Si ndio? Kwa kila event unaenda ukua ume blue. Hata Ogaobina aliniambia. Amekaa sana. Wewe na Ogaobina mna match. Ni kama ninaweza fanya patanisho na nyinyi wawili. Unamwonaje Ogaobina? Simjui huyu, hata sijawahi enda kwake. Ogaobina ni anaimba. Hata alikuimbia wimbo. Ogaobina namuonaga nini? Wapi? Kwa nini hapa kwa TikTok hapa. Ni huyo. Akiongea na watu. Hakuna kukaa peke yako hii dunia. Biblia inasema
Two are better than one. Sa alafu Shosho, sasa mambo ingine unajua ni ngumu kukuambia. Yeah. Ngumu. Juu unaona tunaenda Valentine ingine. Unajua kuna Valentine ingine? Yeah. Hii Valentine sasa. Valentine. Okay, Shosh. Long time. Umeka CCTV. Umeka fence ya stima. Nilikuwa nimekuambia weke fence ya stima. Umeka? Na CCTV. Bado hiyo ingiza. CCTV unaweka lini? Taweka tu. Nasi unajua Shosho, kuna watu wengi huku nje wanakupenda sana, wanataka kuja kukutembelea. Unataka wakutembelee lini? Wakitaka yule, kila mtu ako karibu hapa. Si ninyi mlinjekea, mlifanya hii kazi yote hapa. Kila mtu ako karibu. Tulisema kila mtu mwenye tumemjengea TikTok aweke nyumba yetu ya TikTok. Yetu iko wapi? Si iko huko nje. Kuna room ziko huko nje. Tunawa nje? Siko tu imeshikana. Okay. Basi Shosh, leo si unitumia sapa? Unataka sapa? Yeah. Ya gapi? Nikutume githeri taingia huko. Githeri? Na kuanga na alsas. Sasa kwani githeri utatuma kwa M-Pesa? Utatumaje githeri? Tunashindwa. Okay, nisaidie na 5K hivi itanisaidia. 5K hapa hakuna pesa. Kwa nini kwa simu? Si iko kwa bank, so unahamisha. Na ndio nakwambia hivyo. Si wewe unaona ulikuwa unanipima akili hivi. Shosho, uko na nini kwa nikwambia ni gapi iko huko? Nataka leo dance wimbo moja nataka kukuwekea. Wacha nikuwekee. Hii wimbo najua unapenda. Ya Mungu. Kwani shetani anaimbaga? Nani? Shetani. Shetani ujui shetani na Mungu. Watu wote hata nini? Hakuna shetani na Mungu. Wote ni Mungu. Wote wamechanganyika wote. Ebu ipa hii wimbo. Hii. Mko karibu. Ni kama roho yako ikikubali, si lazima tukuje. Kama utaki, tutakuja kufukuzwa na mapanga. Hatutaki. Na nani? Si kila mtu ako karibu hapa kwa Shosho. Okay. Si mnasema ni mmoja wenu. Tunaweza, yani wewe ni wetu Shosho. Na tunakupenda sana. Hata mimi nampenda Peter. Mimi nakutakia usiku mwema Shosho. Thank you. Na Shosho,
Tunakupenda sana. Yeah, thank you. Hata mimi nampenda Kioi Peter. Na mimi kama Peter Kioi, kama kuna mahali nimeweza kukukwaza kuanzia wakati tumejuana mpaka leo, wacha nichukue nafasi kukuambia pole, nisamee. Mimi ni mwanadamu tu. Ndio Peter. Labda nilikuwa najaribu kukukosoa mahali ambapo haikustahili kama mtoto ambaye ni mdogo na ni mtu mwenye anakuwa tu. Unichukulie tu kama mtoto wako, na ujue kwa roho yangu mimi nakupenda. Hata mimi nampenda Peter. Na sitaki kusikia ukiwa na tatizo. Nitakupigia simu, sitakupigia usiku, nitakupigia asubuhi, tuongee. Tuongee kwa undani, si ndio? Basi vaa sweta. Kuna nasikia joto. Mimi nasikia joto sana. Unasikia joto? Ni kama niko na homa. Naumwa na kila joint nauma. Pole sana. Asubuhi unaweza amkia daktari akuangalie. Unajua wewe ndio tegemeo ya wengi huku nje. So asubuhi uende hospitali, na kama kuna kitu ambaye itakushinda hapo katikati, hata ukikosa kufikia mtu yeyote, nifikie mimi. Mimi niko hapa. Hakuna mtu atakudharau. Na kuwish happy Mother's Day. Thank you. Mungu aendelee kukuweka, akulinde, akuongoze. Wewe tunakupenda sana. Hata mimi nampenda Peter. Nyinyi nyote nampenda. Tunashukuru sana. Alafu pia sasa internet imekuwa toxic, na sometimes utajipata kwa conversations zingine ambayo maybe zitakuudhi. Ile kitu utafanya tu ni utoke tu kwa hiyo page, wewe ukae tu hapo, tutakuja hapo kwa page yako kana wewe, si ndio? Wow. So maybe kama kuna mtu wako hapa nje anataka kukufikia na anataka kukupigia simu, unaweza kuambiaje? Ati kama kuna mtu anataka kukupigia simu kando na mimi, kuna mtu wewe unaweza peana namba yako ukuongeleshe, ama kama kuna support unataka kukupatia, unaweza tu apate namba yako. Mimi namba yangu iko tu kwa bio. Namba iko kwa bio. Mimi personally na mke wangu tutakuja kwako kutembelea. Mko karibu Peter. Na kwa hii dunia Shosh, kuna kitu nimesoma. Wote tuko katika njia moja. Kuna wale wanaondoka kwa maisha yetu, una feel kwamba hiyo kitu imejaza pengo. Usijali. Mambo ya Mungu, wacha Mungu ahandle kivyake. Wewe ambia Mungu, umenibariki, bariki watoto wangu, bariki wajukuu wangu, niongoze katika hii safari. Mimi labda saa hii niko hapa naongea na wewe, labda kesho sitakuwa, na bado wewe utakuwa, na bado tu maisha itaendelea. Tunakupenda Shosho. Mimi nampenda. Thank you.
Thank you, thank you. Takupigia Shosh, good night. Yeah, thank you. Guys, I didn't mean to offend Shosh at any given point. It just happened. Deep down, she's not okay. Umeleta nani huyu? Umeleta MVP. Oh, deep down, she's not okay. Sometimes we may look at people. Uone kama wako sawa. Guys, do not be only making calls to ask for money or favors. Sometimes call people to ask them, how are you doing? Is everything okay? Are you fine? Mimi simu zangu, I don't know who are my friends. The only calls I receive are for Peter A, Peter B, Peter C, Peter. Sometimes be considerate as well. Ask yourself, are these people that I'm calling to give me help or support, are they okay? Are they fine? That is how to be human. It is not about money. It is not always about money. It is not always about favors. Sometimes receive the call that unapigiwa. Ask yourself, is this person that I'm calling, are they okay? Before you ask for anything, just ask the first thing first. Hey bro, hi sis, are you okay? Is everything okay there? Okay, I would like to meet you. They will say no or yes regarding on the circumstance, but always be positive. I've come to learn one thing, guys. We are all passers by in this road. This is a journey in this life. We are moving, and time is moving so fast. We are losing people daily. Some people are lost in distress. They are in deep shit. But they laugh, they smile to show you that they are okay. But deep down they are not okay. Deep down they are not okay. There are wounds that you must open in your friends so that they can heal. Some wounds are not seen on the skin here. Some wounds zinakuanga internal bleeds. And the worst wound ever is a wound that is in heart. It must be opened frequently. It must be opened and cleaned every time. Have assurance to the person that you consider as a friend or a lover. Ask them. Sometimes at the edge of the night, labda mmelala wawili na mpenzi wako, you had a lot of enjoyment and what. Sometimes wake up at the edge of the night, look at them, how they are. Sometimes they are suffering even in their dreams, but you can never tell. Ask them when it is quiet, when you are so much sober. Ask them, how are you, my love? Start by apologizing if you feel that there is something that you did wrong, or if you feel that there is something that they are going through, but you are the cause.
Ask them, hey, how are you? Oh, we had a long day. Could we kindly talk? Yeah, we can. How is it going, darling? Unaweza kaa na mtu kwa nyumba moja hivi na anaumia na ujui. Just because maybe anakupikia, anakosha nguo, anakosha vyombo, anakupatia kile unataka, lakini yeye ndani yake, how satisfied is she? How peaceful is she or he? And in this circumstance, let me tell you, men go through a lot and they don't talk. So you as a lady to that man who you consider as a friend, call them, text them. Sometimes assure them that there is someone who cares about you. Not that when they are in the middle of troubles, that's when you come. Start by approaching the issues slowly. Some wounds are so deep that you cannot heal them overnight or within a day. Take them slow. Take them through that journey. It is therapeutic sometimes when you take someone through that channel of asking them, how is this, how is this, how is this? Disturb that person. Make sure you are stubborn to them in it for you to bring peace. And for you to win someone's soul, it takes a lot of time. But for you to lose trust, it takes a little time. So for you, do not be a hypocrite. Do not be the person who will sit back and laugh at the problems of the people that are going through maybe and you don't know what is happening. And that's why you have seen me of late, nime back off from some battles. Kama haziko worth it, haziko worth it. Kama haziko. Release them. You should not be in the center of every fight so that you can be seen as when it should. No. Especially where we are going to, we're heading right now on this TikTok. People will gonna kill themselves here. Other people gonna kill others. And we know because it is toxic. It is a toxic TikTok. The worst app ever is TikTok. I'm not advising anyone or because there is something that I'm going through. I'm just being honest to you because if I could be going through something, you could have seen it evidently. But there is a change that you may see and say, this person has changed or this person is ABCD or what. You can tell. Yesterday I was so much devastated by the state of Spicy. I wish I was in that Germany, maybe sometime. We would take her as a family, embrace her. First, do not point fingers. Anataka mboka, anataka pesa. Okay, after pesa, akishapata pesa, who told you money is everything? Money is not everything. Money is something but not everything. Some people are battling. A lot of people are battling out here. They don't know who to run to because the people you consider as friends are the people who kill you. The people who you consider friends. Let me tell you something that I've remembered. Acha nisiwaambie hiyo kitu. Let me have a drink. I think I'm getting mad. Some people, pillows can tell what they are going through. Your pillow, when everybody is asleep and your tears are rolling vividly, making number 11, nobody to share to, because you consider yourself a loner. You consider yourself that you are the only hope for yourself. Find a confidant, a person that you can share to let go some things you may have. That's why the food cannot be fooding when there is no salt. Then you must need some spices to make it more tasty and good and delicious and something of that sort. Those people that we are asking them for favors and money and gifts on TikTok, while they are gifting or giving, do you always take time to ask them, oh, today you gifted me. Oh, today you sent me M-Pesa. Are you okay? Are you fine? Is everything okay? Not every minute you share a life to someone, you are sharing them to come and support you. Do you support? Some people do not need financial support at all. They just need a word of encouragement.
Some people may be having a lot of money in their banks, but they cannot even work with it. They have money just to manage their finances because they cannot manage them by themselves because they are going through something. Yeah. You are in a relationship. How are you sorting your issues? Is it public? Must it be solved online? Sometimes go back to your room, close your doors and say, hey babe, it's not worth it. Let's talk about this. Let's talk about this. Thank you so much, Best Fix. Let's talk about it. Let's let it out. Like, oh, I have seen you crying in silence. Some people can even come and just wake to music hapa. You can hear the kind of music they are listening, and the message is directed to you. You are the one to give them a shoulder to lean on. Are you someone that you can be relied upon? Or are you someone that someone can be so much open to you? Or you are someone that takes those wounds from them, plug them on from their hearts, put them out there on the billboard so that people can see their shame? It is not about fights every time. It's not about fights every time. Yeah, what? Hello. Hello. How are you? Ako sila na eh. Sangkam. Wala suka skiktit. Ani ya wala. Okay, no Somalia lagi ya wala. Sobal sak baju. Sobal sekali. Ya. Boys, sana mia. Sana mia. Hello. Ana atku diji. Oh, seki so. Hello. Seki so. Is everything well with you there? Hey, well. Just que la drama. No English. Kujeni Isili tuuze mitumba sasa. Kujeni Isili tuuze, tutawafundisha Kiswahili ya Kasongo. Somali people are good. The only thing is that we do not differentiate to know who are better, who are good. We classify them as one category, in one category. Alafu unasikia ABCD, it's us. Mwingine ndio anakuja sasa, sijui ni nani tena, Mungu wangu. Oi. Olulo yeye ni Queen Keke. Queen Keke, usichukue hiyo request, ni wache. Queen Keke, don't take the request, please. Thank you. Ni wache tu vile niko. Wache. Poa sana. As for me, Peter Kioi, I'm at peace with my family. I'm at peace. We are at peace. We're so moving well. We're doing great. Greetings. Kama kuna challenges tunazichanganua na tunazipita polepole. Huku kando. Kwa relationship hakuko sikuwa na ups and downs. Tunajua how to solve them. We sit down and discuss. We let it go. We bring a new topic. You don't have to dwell on one issue. Yeah. The big thing is you support your partner and respect them. And that's all. When you give respect and give support, no matter how little it is worth it. No matter how the big support you're giving, but there is no peace, there is nothing worth it. I think I'm at peace, and I don't think I'm at peace. I am at peace. And I'm okay. Hata msiponiona, how do one deal with the toxic family members? You cut them off, then you pick. Hata kwa mchele kuna kuanga na zile takataka, unaweka kando na unaendelea na maisha. Vizuri sana. Families can break you and can make you. Babe, Mama, you are asleep. Let me get something to put on. The day I can remember was too harsh in high school. Did I attend high school, James? Nilienda shule kweli?
I don't know if I ever went to school. Hey. Oi. Hey. Oi. Nakuona na smile. Usinichoche, nakuona. Nakuona sana. Nakuona. Lala, toto lala. Sasa Kate amechukua hii ameenda kuficha. Amechukua hii ameenda kuficha, sasa amekuja mpaka hapa. Akaweka velo moja. Ikamwangusha. Ikamfanya nini? Ikamfanya ile kitu. Ikamfanya ile kitu. Imemfanyia ile kitu. Naisi baridi. Jamii nimekuwa mgonjwa. Anakunywa na ball. Ana ball. Ana. Ningekuwa nayo ningekuwa. Nishawaambia. Kwa vitu zingine ni siri lakini hana. For now hana. Kabisa. Hello. Hi Peter, mko na maswali? Best fix leo mama kupanda. Okay. How are you Naomi? Oh, You good? I'm good. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.